welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fine and నేను కూడా చాలా బాగున్నాను and healthy as well. And today we are going to make unboxing the ring light. Right? Yeah, ring light. సో ఈరోజు నేను రింగ్ లైట్ ఆర్డర్ చేసినాను. ఇట్స్ అబౌట్ 2-3 days అయ్యింది. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇది ఈరోజు వచ్చింది. సో ఈరోజు నేను నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే దాని క్వాలిటీ ఎట్లుందో ఏమో చూస్తే మీకు వీడియోలో కూడా పెట్టేస్తే మీరు కూడా చూస్తారు కొనుక్కుంటారు కదా. సో అందుకని రింగ్ లైట్ ఆర్డర్ చేసినందుకు మీకు చూపించాలనుకున్నాను ఎలా ఉందో. సో తొందరగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం, మళ్ళీ ఎక్కువ లాగ్ అయిపోతుంది. So this is my ring light package. So Amazon నుంచి నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను. I think it is good, but I don't know. నేను చూడలేదు, జస్ట్ ఓపెన్ చేశాను. సో లెట్స్ చూద్దాం. సో ఇది ప్యాకేజింగ్ ఇంత పెద్దది వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ప్యాకేజ్. And this is I think tripod. సో ఇది కొంచెం ప్యాకేజింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. అండ్ రింగ్ లైట్ నాకు దీనికోసమే అసలు ఎంత వెయిట్ చేశానంటే దీనికోసం అసలు. అండ్ నథింగ్, జస్ట్ ఏ కార్డ్బోర్డ్ పీస్. హోప్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఆఫ్టర్. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఈ ప్యాకేజ్లో ఇంకేం లేదు. జస్ట్ ఫోన్ అండ్ గాట్. లెట్స్ సీ. సో ఇది చాలా అసలు నాకు అఫోర్డబుల్ రేట్. అసలు ఎంత అఫోర్డబుల్ అంటే లెట్స్ చెక్ ఫస్ట్ దిస్ అండ్ ట్రైపాడ్ చెక్ చేస్తాం. సో మేబీ వాళ్ళు కొంచెం ప్యాకేజింగ్ బాగా చేసిండదు, కానీ షిఫ్టింగ్లో అదంతా చేసి ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైపాడ్. ఇది మెటల్. ఓకే, 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 ఓకే. సో ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఇట్లా వచ్చింది. ఇది అప్ సైడ్ డౌన్. సో ఇది కిందకి వెళ్తే కొంచెం లెంత్ తక్కువ అవుతుంది, జస్ట్ ఇది పైకంటే లెంత్. సో ఓకే, అండ్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఒక మాటలో అయితే మెటల్. అండ్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 1 and 2. ఇది ఇక్కడ కొంచెం వీళ్ళు నాట్స్ ఇచ్చినారు. Oh wow, it is approximately ఉండొచ్చు 15 inches. ఇది యాక్చువల్లీ I didn't expect this from, అంటే చాలా అసలు. అండ్ ఇది క్లోజ్ చేసేసాం. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో మీరు చూడొచ్చు. దెన్ నేను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక నచ్చ ఇట్లా ఓపెన్ చేసినాను. అండ్ దెన్ ఐ కెన్ పుల్ ఇట్. సో ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది కదా, సెకండ్. అండ్ దీంట్లో నుంచి నేను కొంచెం పుల్ చేస్తే ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ హైట్, ఇట్లా చాలా హైట్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి సో యూ కెన్ సీ దట్ ఫస్ట్ స్టాప్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అండ్ దెన్ మీరు చూడొచ్చు ఎంత పొడవు ఉందో. అది చాలా అసలు I didn't expect this from Amazon. అసలు అమెజాన్ నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో
ఇది చాలా బాగుందబ్బా, ఒక మాటలో అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక నట్ కూడా ఇచ్చినారు, మనం లూజ్ అండ్ టైట్ చేసుకోవడానికి. ఎంత అసలు సారీ. సో నా ఇప్పుడు మనం రింగ్ లైట్, లెట్స్ గో ఫర్ రింగ్ లైట్. Don't think this is a packaging because ring light kada koncham damage avvachu. So this is ring light. Okay. I'm sorry, so koncham packaging lo aithe I think. సో దిస్ ఈజ్ రింగ్ లైట్. నాకు దీనికోసమే అసలు ఎన్ని రోజులు అంటే అసలు నేను చాలా రోజులు వెయిట్ చేసినాను. ఫైనలీ ఐ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఛార్జింగ్, సారీ ఛార్జింగ్ కాదు, సో దీనికి కనెక్షన్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు. సో ఇంకా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో దీన్ని సో దెన్ ఐ గెట్ ఇది స్టాండ్. సో దీన్ని సో దిస్ మీరు చాలా అసలు ఈజీ వేలో తగిలించచ్చు. దీనికి అసలు ఏమి కొంచెం కూడా అసలు కష్టం అనేది లేకుండా ఈజీగా తగిలించవచ్చు, ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. వితౌట్ ఈజీ. అండ్ సో ఈ ప్యాకేజింగ్ నాకు వచ్చింది జస్ట్ ఈ రింగ్ లైట్ అండ్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఓకే. ఇట్లా సో ఇలా ఇది ఇలా సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నాకు అసలు చాలా కొత్త, నాకు అసలు తెలియదు ఇంట్లో అసలు ఇది వీళ్ళు దీన్ని ఎలా స్పీడ్ చేయాలని కూడా అసలు ఇవ్వలేదు. ఒక విషయంలో అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది ఒక నట్ ఇచ్చినారు. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్. ఇలా మీకు బెండ్ చేసుకోవాలంటే ఇటు సైడ్ అంటే మీకు ఇంకా ఇటు సైడ్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇది చిన్నది ఇది వచ్చింది, చిన్న హోల్. అండ్ మీరు ఇట్లా నార్మల్గా పెట్టేయాలంటే సైడ్లో పెట్టేయాలంటే లేకుంటే ఇట్లా మీకు పెట్టచ్చు. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా బెండ్ చేసుకొని మీకు రీల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఎనీథింగ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. సరే నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడే మీకు. పెట్టేసి రింగ్ లైట్ చెక్ చేసి సో అండ్ దెన్ మీకు ఇక్కడ ఇవి వచ్చినాయి కదా అసలు దీంట్లో అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అండ్ ఇక్కడ మీకు మైనస్ బటన్ అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ బటన్. మీకు లైట్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ చేసుకోవాలి. చేంజింగ్ బటన్ ఇది చేంజింగ్ బటన్. మీకు వైట్ కావాలంటే వైట్, లేకుంటే గ్రీన్ కాదు వైట్ కావాలంటే వైట్, వామ్ అండ్ నార్మల్, ఈ మూడు వస్తాయి దీంట్లో. సో అసలు చూసాను చూపిస్తాను. సో and then I'm clicking this on. సో చాలా ఇది నేను నార్మల్గా పెట్టాను, ఇది నార్మల్. అండ్ దెన్ నేను చేంజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఇది వామ్, అసలు చాలా అసలు బాగుంది వామ్ ఇది. అండ్ దెన్ వైట్, యూ కెన్ సీ దిస్ గాయ్స్, ఇట్ ఈస్ వైట్. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ అండ్ మీకు దీంట్లో అసలు 10 పాయింట్స్ వరకు ఉంటాయి. మీరు 10 పాయింట్స్ వరకు మీరు తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. యూ కెన్ కౌంట్ దిస్. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So this is a final, and I think white is super. So guys, so this is our video unboxing our ring light and tripod stand, and hope you all guys enjoyed this video. And అసలు చాలా సంతోషిస్తాను దీని రింగ్ లైట్ వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ అసలు నా పైన ఎంత బాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో. అండ్ రింగ్ లైట్ చాలా అసలు నా స్కిన్కి కూడా కొంచెం గ్లో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ దెన్ నేను ఇది నార్మల్గా పెట్టినాను, సో ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వార్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వైట్ నార్మల్. అసలు ఇది చాలా అసలు బాగుంది రింగ్ లైట్. ఈ హోప్ యూ ఆల్ గైస్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్డ్ దిస్ అన్బాక్సింగ్. మీరు కూడా నేను చెప్తున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ రింగ్ లైట్. మీకు కూడా నచ్చుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ చాలా అసలు ఇది చాలా బాగుంది, చాలా 670 రూపీస్లో అమెజాన్లో ఇది అసలు చాలా అసలు సూపర్ అయితే. And you all guys also have to try this. You should also try this. Thank you so much for watching and hope you guys enjoyed. Please subscribe to my YouTube channel and thank you so much for watching, and more for subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you guys to support me. Bye.